Hello everyone, very good morning to all. So I can see Prajana is here. Good morning, Prajana. Hi, Mehreen. Abjit is there. Lavit, good morning, champ. Hello, Tanvi, Vaishnavi, Abhishek. Ritvik is also attending. Nice, man. And Sairaj is attending. Rohit is there. Sai Charan is there. Okay. Good morning, everyone. Pratik is also there. Okay. All right. Good morning, champions. So we are back on Monday. So I welcome you all for today's class. And we have started our exercise 3 or chapter 3 of this foundation book. So we have finished our basic levels. Now we have reached to addition techniques. Okay. So till now we were adding the numbers which are direct questions, like there are some numerals, ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಯೂಶಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಬಟ್ ಈಗ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಮೋರ್. ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಡ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಆಡ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು. ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆದರ್ ಟು ಆಡ್ or subtract, multiply or divide. So I'll show you some questions. They are based on addition. Okay, once we finish that we can go for subtractions. Okay, so addition ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು questions solve ಮಾಡುವ. They are very basic questions which are there. Okay, so to understand this question we have to read the question. They are again basics. Okay, they are very basics in terms of adding the numbers. Just we need to understand the question and we need to add. Take out the notebook and your pencil. So the first question is there are 1256 fishes and 3425 more fishes come. How many in all? So what we are supposed to do? Yeah, so where they are asking how many in all, total. So idella hinge we have to add the numbers and calculate fast. And next also we have, I think there are 2, 3, 4 questions you can see on the screen. Solve it fast. They are addition, but yeah, you need to read the question and then you have to solve it. Okay, Sneha, do it fast. 3681. Okay, the first one is 3681 now. First one 3681. No, it's supposed to be 4000. It already there, kano? How? 468. Come on, man. You are quick, but in that quick solving problem, you can't make some errors, all right? Okay, next question we have. What is the answer? First one, calculate fast. How many fishes in total? 4681. Yeah, right answer, Pratik. Yes, Sai Charan, right answer. Aditi, hi, good morning. Oh, Arjit is there. Yeah, Arjit, good morning, champ. Oh, yeah, right answer. Hello, Preetham. Yeah, good answer, Lavit. Okay, we have a next question, next statement question, that is about apple. I have 4525 apple and I buy 6325 apple more. How many do I have now? So first nanatra ist apple ittu, alright. First I already had these many apples and then I purchase these many apples, 6325 apples I get purchased. And after purchasing, how many total number of apples do I have anta kelidaga you need to add. 10,856. 51. 51. Yeah, one carry. Yes, 10,851 is the right answer. Pratik, update the answer. Second question, it is supposed to be 9, not 900, 800, I guess. Add it. Okay, carry illustrate ಕೊಡ್ತೀಯ ನೀನು. 4 plus 4 ಮತ್ತೆ 5 plus 3 is 8. 10851. Okay, Pratik, update. Yeah, right. Now it's right answer. Okay, yes.
Sai Chirag, do it fast, man. Rohit. Question very First you start calculate the answers. You don't write complete questions. Meherin, hope you are solving this question. Maybe they are basic, but still try to solve. Yes, right answer. Second is right answer. Okay. Yes, right, Abhishek, right answer. Okay, next question is Ravi has 1,256 chocolates. Raju has 4,325 chocolates. How many in all? Calculate the total. 5. And you can write that third answer anta heli bariri. Okay. Sir, 5581. Okay. 5581. Do it fast. Write the numbers. ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಬರೀತೀಯ ಮರಯ numbers. If you write so slow and your writing speed is so slow, then these are the competitive exam questions. Okay, you have to be very quick in understanding, very quick in writing, very quick in solving. Athra irbek. Okay, you can't spend so much of time, and this is very very basic question. Show me your energy. Next, Abhishek has done it. 5581. Okay. All right. Others are answering the next question. Yeah, good one. Yes, 15333. Okay. Hello, Ishani. Good morning. Yeah, Ishani, write the question number. Okay, which question you are solving? I need to understand. Yeah, Tanvi, right answer. Yes, Meherin, correct. All right answer. Okay, shall we move further now? Okay, we'll move to the next level questions. Even though you are sitting at home or you guys are here, let us try to solve each and every question. If some of my friends have solved on that new bidodilla, okay, you have to give your own efforts. Mathematics is something yaro answer helidare anteli, you can't sit quiet, you have to solve the question. All right, write down the numbers fast and you have to solve it. Okay, and next level questions. Okay, two more questions are there. Finish it fast. Two more. Number of red cars 45,869 and blue cars 37,583. Calculate the total number of cars, and here boys and girls very very numbers idave. Total ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, how many kids ಅಂತ ಹೇಳಿ you have to calculate. Do it fast. Leave your bag there. Okay, it's okay. Only take your notebook. Why you bring so big bag, man? Keep it aside. Start solving. Sir, 10452. Okay, next. Sir, last one 6 888. Okay, if we have completed, we will go to the next Yes, sir. level questions. Completed, sir? Yes, sir. Both questions till 6. Yes, sir.
Now tell the sixth answer. 88,888. Okay. All 8 questions completed? Okay. Yeah. I can see all answers. Yes. What about this answer? 83,000? 83,452. Okay, right. Okay, yes. I can see all your answers. All answers are correct. Now, I will teach you some properties of addition. Okay. Sir, what properties of addition? Addition ಮಾಡ್ತೇವೆ. Addition ಅಲ್ಲೇನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಕಲಿಯೋಣ. ಓಕೆ. Okay, boys and girls, now I'll teach you some very interesting facts of addition. Okay, so while adding, you may be noticed or you may not have noticed, but still we will learn. Okay, so there is something called A plus B equal to B plus A. Okay, this is a property of addition. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? Let's say I have two numbers. Okay, let's say I have two numbers. Okay, A and B. I have any random two number. ಎಷ್ಟೇ digits ಇರ್ಬೋದು. I have two numbers. ನಾನು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಉತ್ತರ ಸೇಮೇ ಬರ್ತದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎನಿ ನಂಬರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮೊದಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎ 500 ಅದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಎ 500 ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಐ ಆಡ್ 1 2 3. ಸೊ 1 2 3 ಇಸ್ ಮೈ ಬಿ. ಓಕೆ, ಎರಡು ನಂಬರ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್. ನಾನು ಯಾವ್ದು ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ 500 ಇಟ್ಕೊಂಡು 500ಗೆ 123 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 623 ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, 623. ಓಕೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು 1 2 3 ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು 1 2 3 ಪ್ಲಸ್ 500, ಈವನ್ ನಾನು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್ 6 2 3. ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಬಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಲ್ಲ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 500 minus 123, if I do, I get one answer. Okay, do it fast. Same, I cannot do 123 minus 500. ಈ ತರಾನೇ ಯಾವಾಗೂ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಗರ್ ನಂಬರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂತೇವೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ತರ ಸಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 123 minus 500 ಇದ್ರೆ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 10 minus 5 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 minus 10 ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 minus 5 is 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ 5 minus 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಗರ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಿಗರ್ ನಂಬರ್ ಸೈನ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ -5. ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಹಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ +5 ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ -5 ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ A minus B is not equal to B minus A. ರೈಟ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮೇ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 10 plus 5 ಈ ಕಡೆ 5 plus 10. I can take any number first as a first number and I can add both side 15 and 15 only get. Right? So there is no change in the answer, but negatively hangagalla. Okay, this property is applicable only in adding the number. Okay, similarly akasmat 3 number ittu andre, let's say
ತ್ರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ತ್ರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಎ ಐ ಟೇಕ್ ಆಸ್ 10, ಬಿ ಐ ಟೇಕ್ ಆಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 3. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತ್ರೀ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು. ಆ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಎ ಐ ಟೇಕನ್ 10 plus 5 plus 3. Let us see whether we will get same answer or not. 10 ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 10 write as it is. Okay, solve the bracket. 5 plus 3 is 8. So total 18. Right? So here 10 plus 5 is 15 plus 3. ಅಗೇನ್ ನಂಬರ್ 18. ಇದು ನೋಡಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಎರಡು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಐ ಗಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 0 ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ಗೆ ಇಫ್ ಐ ಆಡ್ 0, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 0 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 20 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ 0 ಮಾಡಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ 20. ಸೊ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ 1 ಡಿಜಿಟ್, ಇಫ್ ಐ ಆಡ್ 1 ಡಿಜಿಟ್, ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸೆಸರ್ ಆಫ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ಗೆ ನಾನು +1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕ್ಸೆಸರ್ ನಂಬರ್ ಅದರ ಆಫ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಿಫೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಡ್ 1 ದೆನ್ ಸಕ್ಸೆಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ a plus b, b plus a, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನೌ. a plus b ಆರ್ b plus a, ಎರಡು ಯಾವುದೇ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಅದೇ ಬರ್ತದೆ. ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈವನ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, a plus b plus c ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮೇ ಬರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಐ ಆಡ್ 0 to any number, number will not change. If I add 0 to any number, number will not change. And but if I add 1, this is called my successor number. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ಗೆ +1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಫ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಕಲ್ತಿದಿರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಆಫ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? I keep on adding 1 1 1 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ go further and try solving these exemplar questions. ಓಕೆ, ಇದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಆಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಡಿಂಗ್ 1 ಡಿಜಿಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಆಫ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ನಂಬರ್, ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ a plus b plus c, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, a plus b plus c, ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಎರಡು ಕಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಐ ಟಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ a plus b plus c. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಆಡ್ +1 ಟು ಎನಿ ನಂಬರ್, ಅದು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಕ್ಸೆಸರ್ ನಂಬರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಾನು ನೆನ್ ಕಲ್ಸೆ ಅದೇ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 10s, 100s, 1000 ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Okay, when only 10 is added to the numbers, okay, tens ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಂಬರ್ 10, 100, thousands ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆನೆವರ್ ಆಡ್ 10, 100 ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 0 ಇದ್ದಾಗ 1 ಅಷ್ಟೇ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 ಇಲ್ಲಿ ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 0, 0 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. What is the first question? What is added here? Which number is added? First question nodi. What is added? Can you observe?
ನೋ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ, ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟು ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ನಂಬರ್ ಐ ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್, right? Yes, good. So you just see the change here. 206 are same, 206 same ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 8 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 9 ಇದೆ. ಸೊ ದ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ 1. ಅದು ಯಾವುದು? ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 1000 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಫ್ ಐ ಆ್ಯಡ್ 1000 ಟು ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ದೆನ್ ಐ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಹಿಯರ್? 07 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ 07 ಇದೆ. What is the change? Even if you just subtract these two numbers, you'll get the answer. And if you just observe the place value, what should be added? Sir, 1,103. Check. How can there be 3? Last 3 ಬಂತ 7 ಬರಲ್ಲ ಡಿಜಿಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎರಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎರಡು ನಂಬರಿಗೆ. ಈ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. 56,007 ಅಲ್ಲಿ 55,907 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ನಂಬರ್? ನವ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್? ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇಷ್ಟೇನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ 9 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಡಿಜಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡಿಡ್ somebody calculated? Second is not 1000, 100 is the change. Okay, so when I add 100 to this number, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ 6 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 007 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ 100 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 100,000 ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಹಿಯರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸಿ ಕ್ವಶನ್? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚೇಂಜ್? Okay, the change is here. Okay, so 10. Next, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನಾವು? ಈಗ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದೇ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್, ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚೇಂಜ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಡಿ ಕ್ವಶನ್? ಕ್ವಶನ್ ಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಡೆಡ್? ಯಾ, ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಮೀಕ್ಷಾ, ರೈಟ್. Arjit, which answer you are telling? So kindly mention which answer you are saying. D, I am asking D. Oh, you are answering E. Okay, up to E. Tanvi, and very fast. Okay. So here 1000 is the number. Okay, 1000. Okay. What is the change in E? 100. E is 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. Okay. E is 100. Okay, F. Okay, 100, sir. 100. right? Okay, this also 100. Okay, ಈಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತ ಕ್ವಶನ್ ಈ ತರ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಇದೆ, ಬಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇವನ್ ಆಡಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್? ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 100, 10, 100,000 ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಡ್ 100 ಟು ಎನಿ ನಂಬರ್, ದೆನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 100 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡಿಜಿಟ್ 9 ಇದೆ, 100 ಮತ್ತೆ 1000 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಉಳಿದಿರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. Okay,
So these are for understanding purpose. Okay, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ತರ questions ಬಂದ್ರೆ ನೀವು you should understand that. Okay, the change should be only here. Okay, so ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕೂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಕ್ಕೂ ಬೆಟರ್, ಜಸ್ಟ್ you observe what changes happens. Okay, now we have some questions. Okay, I'll show you only few questions. I want you to solve it. Okay, okay, only solve few questions. Okay, next statement questions ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Okay, before that let us see, only solve 1 2 3 4 questions. Okay, illé I'll mark the questions, solve only these questions. ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, 1 2 3 4. Only answer these questions. Okay, first question is this. Okay, better you write A first, A B C D. Solve this question and tell me the answers. Only 4 questions. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಜೊತೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಓನ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗುವ. There are so many practice questions. If you have the book, please practice at home. If you don't have the book, I have already shared a file practice idu practice ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ soft copy I have already shared in our WhatsApp group. Please take the printout. 10 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನೋ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಸರ್ ಐ ನೋ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿರುವಂಥ ಉತ್ತರ ನೀವೇ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಯು ಮೇ ಥಿಂಕ್ addition is easy, but sometimes while taking carry and calculating you make some errors. Okay, I got first answer. Okay, first answers. Okay, first A, right answer. Okay, next. Rutvik, right, next. Please take the printout, or if you have book, solve all questions. Okay, in the morning session I cannot solve each and every question, so that is the reason I am just solving the important questions. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Okay, Samiksha, right answer. Abhishek, right answer. Ishani, right one. Tanvi, correct answer, A. Okay, B, do solve all. Kindly solve all 4 questions. Okay, Arjit, right answer. Nikhil, what is your answer, champ? Okay, first one has to force. I can see some different answer here. Okay, first answer, Mehreen, what is your answer? Check. Pritam. First answer, all some students have wrote 84,564. Check your answers carefully. It can't be in thousand. Okay, when you add the number, observe here. Here 4,23,085 is there. So your answer can't be in thousands, right? 84,000 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. See, as I told you, you make some error for sure. Even though it is easy to add, but still you are making some errors. Because ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ zoom ಮಾಡ್ತೇನೆ. If numbers are not visible properly. Okay, you need to solve only these questions. You have to solve only these questions. Number A, B,
C and D. What? Check this answer. Some answers I got. Many of you have told the wrong answer. You may have taken only 42,308. Ili munde 5 it is 4,23,085. I think Mehreen has done it, and some others. Tanvi, check your answer. Arjit, what answer? I think next. This is also wrong answer. Sneha, wrong answer. ಸಿ ಅಡಿಷನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನೀವು ಏನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನೀವು ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ಕೋತಿರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ವೆರಿ 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 ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಓಕೆ, ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂಗ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಬಿ ವೆರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್. Okay, shall we work with this? We'll work this first question. Okay, first understand bigger number first ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. So ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. What is the number? 4 2 3 0 8 and 5, right? All right, so idaad ಕೂಡ next bigger number you can write this. It is in 37th 3 7 4 9 0, and then write this number 4,857, and at last 132 132. Guys, we have to write the numbers. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು. ಇದೇ 132 ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ 7 9 14, ರೈಟ್? 14, then 8, okay, 9 10 15 18 26 26 ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, 8 10 15 and then 10 15 and 6 4. Answer should be 4,65,564. Is it? So then, but check, many of you have done it in a wrong way. Yaro 84,000 86,000 madidira, right? So if you don't write the number 1 below 1, nandre nimge answer definitely tappagutte. As I told you, I was very sure ನೀವು addition ಅಲ್ಲೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. Addition is, you think addition is easy, but addition definitely it is easy, but if you don't know writing the number, one number ಕೆಳಗಡೆ one number ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. put some distance, ನಂಬರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಡಿ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ 7 8 5 5 ಇಷ್ಟು ಸಮೀಪ ಬರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಂಬರ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್, try to write it in a distance. Okay, let's say I write this number 7 6 9 8. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸೇ ಬರಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಒನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬರಲಿ, ಟೆನ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್, 100 ಕೆಳಗಡೆ 100 ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದು ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಬಿಗ್ಗರ್ ನಂಬರೇ ಮೇಲೆ ಅಂತನಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸೇ ಬರಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೈಟ್. Solve these questions fast. These 4 questions.
Second, I'm checking the second one. 6,52,000. Okay, yes. Yeah, Arjit, now you answered correct. $5,280 ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ಕಣೋ? And don't worry, don't write this number, okay? ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ಓಕೆ? Third one, who is that? I cannot read your name. 71,811 is wrong answer. Third one is wrong. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆಯಲು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಪ್ರೀತಮ್, ಡಿ ಆನ್ಸರ್ 35,000 ಇದೆ. Okay, we'll check your answers. Okay, wait, Pritham. Maybe you are right. Sairaj, what should I understand? 66,52,000 means what? What is the answer? Just type the A, B, C, D ಅದು ಟೈಪ್ ಮಾಡು, 1, 2, 3 ಅದು ಟೈಪ್ ಮಾಡು. ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Sapna, B is 4,23,406. See, in addition only you are making so many errors. As expected, in the beginning only I told that you make errors while adding the numbers only. Okay, I'll explain. Okay, one more. One of my friend is asking. Okay, Pritesh, can you tell these numbers? Okay, numbers ನಂಗೆ ಹೇಳು, ಯಾವುದಾದ್ರು ನಂಬರ್ ಹೇಳು, ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. Okay, second I'll take screenshot. 1 second. I'll teach you how to do that. Okay, one more time. Okay, only these are the number we are supposed to solve. I'll show one. So same, we will try to solve it. Okay. Okay. Let's say I have numbers here. Okay. Okay. These are my questions, right? All right. So we'll work with this. First one, let us say, what is the first one? First bada, second madanva. Okay. See, what is the number? Nani yavad bek number barkontene. Okay, 25,370. I write 25,370, right? ಸ್ವಲ್ಪ numbers madhye ಸ್ವಲ್ಪ distance irli, so that you can solve it very, very easily. All right. Next. 0532 ಇದೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0 ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ 0 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹೆನ್ಸ್ even if you write doesn't make any difference. 532 ಅಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಂಬರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ನಂಬರ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು. ಒನ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 10 ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು, 2s 10s 100 ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೆಳಗೆ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ನಾವು? ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 6 lakh ಇದೆ, ಬಟ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್? 3 4 2 6 2 and then 6. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ, ನಮಗೆ ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದೇ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 4 3 5. ಸೊ ನೀವು ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದ್ರು ಓಕೆ, ರೈಟ್? 4 3 5. Even if you write like this, your answer will not be different. Okay, shall we start adding now? Okay, 5 plus 5 10.
5 3 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 0. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂಬರ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಂಬರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ ರೈಟ್. 7 + 3 is 10, 14 18, right? 1 carry 18, 8 10 15. All right, next 10 11 12, 5 6. Sir. Okay, Ishani, got it? $6,52,580. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ, that would be right. ಓಕೆ, ಈಶಾನಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ನಂಬರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ದೂರ ಬರೆದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾ, ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಡನ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. Have you solved these two questions? No. So follow the same technique, solve this one. Okay, right digits ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಜಿಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪೇ ಆಗಲ್ಲ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ. Yes, Abjit. Okay, Shivani, right answer. Okay, Ishani, you understood? Now solve the last two questions. 9th and 11th solve madu. Okay, Tanvi has solved. Okay. I believe Mehri and all others are solving. Even ನಮ್ಮ morning Sannidhi may be attending. Sannidhi attend ಆಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು. I feel okay. Yeah, right. Okay, yeah, Praniti is also doing. Okay, let's next. Who else? Maybe Tripti ಮತ್ತೆ Sannidhinu watch ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. I feel, I understand, but ನಿಮ್ಗೆ ಲೈವ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ sometimes ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. It's okay. Okay, Pratik has done it. Pratik, what is your answer? 1,566. Which one, man? Oh, fifth one you are solving. Okay, maybe, yeah. Sir. I think next we have some more students. Shraddha may be attending, but I may not see your. Okay, Nikhil, I can read your answers. Okay. And Narendra, hope you are there. And Gauri and all others, maybe you are attending the classes. Other sometimes ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, you may be watching my live class on YouTube, that is on TV ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. Yeah, maybe even if you are watching, that's fine. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. Okay, what is the answer for this question? 9th? Sir, 9 6. 6. What is the answer? Sir, 6,36,811. 35. ಸಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರ, ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಚೇಂಜ್. ಅಡಿಷನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ, ರೈಟ್? ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಒಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಏನೇನಿದಾವೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್, ರಿತೇಶ್? ದಿಸ್ 9th one. 6,36,811. Okay, right. Okay, 6,36,811. Yeah, Preetham, right answer. Okay. 11th one. What is the answer for this question? 11th. 50,794. Yeah, right answer. Ishani, right answer. Okay, even 11th one is the right answer.
ಸಾಯಿರಾಜ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹಂಗೆ ಬರಿಬೇಡ ಕಣೋ, 1156 ಬರ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ? 11 ಬರ್ದು ಒಂದು ಕಾಮಾ ಆದ್ರೂ ಕೊಡು, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆದ್ರೂ ಹಾಕು. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಓಕೆ ತನ್ವಿ, ಎಸ್ ತನ್ವಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ Tanvi, kindly buy this book. Okay, this book will help you a lot. Kindly buy this group foundation book. I have already shared this link in your WhatsApp. Today I think you will get 10 more books. Okay, so if I get it, I'll give one. Okay, today we are getting some more books. Okay, once we get all those stocks, I will try to give. But meanwhile, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಕ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಸಿಕ್ಕರು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಟು ಬೈ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇದಿಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನನ್ನ ಎಡಿಷನ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎರರ್ಸ್. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, I'll explain this how these questions has to be solved, and after solving these question ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಓಕೆ, these are the very important questions where we read the entire content, we read it entirely, and we will try to solve. Okay, Shankru? These are the questions. Okay, next scenario li maduva. But however, we have 10 minutes time. We will try to solve 2 questions. Okay, first one. What is the first question? At a picnic, there were 214 men, 341 women, and 34 children. How many people were there? Add these 3 numbers: 214, 341, and 34. Add madi, bega add madi, answer ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Do it fast and let me know the answer. Okay, first one. At a picnic, there were 214. ನೋಡ್ಬೇಡ ಕಣೋ, add ಮಾಡು. You calculated? After reading the question, do it fast. Do it fast. Do it fast. Wait. Do it. Your answer ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, if you get the answer, then you stop solving. Oh yeah, I got Abjit 555. Yeah, no, it can't be 555. Last digit nodu 4 5 9. Last digit 9 ಆಗಬೇಕು. So last digit, Abjit, you took something wrong. Okay, 589 is the right answer. Okay, 589 is perfect answer. Abjit, update it fast. Okay, next question. Yes, Ritvik, right answer. Okay, yeah, Marin, right answer. I don't know, not Marin, who has commented. Okay, Lavit, right answer. Okay, good answer, Tanvi. Okay, we'll go to the next question. What is the next question? Please read, all of you. Have a habit of reading the question. Please read. 51 ice cream on the first day, 164 ice cream on the second day, and 1111 ice cream on the third day. How many ice cream did he sell in the third day? Okay, so what is the question? Nodu, ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಓದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. You don't have a habit of reading the question. Please spend your time in reading the question. ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಡಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬಹುದು. Why you are not reading? A shopkeeper sold 51 ice cream on first day. ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಅವನು 51 ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾರ್ತಾನೆ. And 164 ice cream on his second day, 1111 ice cream on his third day. 3 days ಅವನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾರಿದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾರಿದ್ದಾನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಸ್ವಲ್ಪ, ಥರ್ಡ್ ಡೇ. ಟೋಟಲ್ 3 days ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾರಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಡೂ ಇಟ್ and let me know how many ice cream he has sold. Okay, and guys, please read the question. Okay, yes, I got some answers and they are very accurate in terms of calculation. Okay, yes, Preetham, right answer.
ಪ್ರೀತಮ್ ಪ್ರೇಮ್ ಇಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡ್ರು? ಎಸ್ Tanvi, right answer. 1326. But Tanvi, we miss you in the class here, okay? Huh? 1326. Okay. All right. One more question we'll solve. Please read the question. Please read the question. Third question is this. Read the question. Good. All correct answer, okay? Samiksha, right answer. Ishani, right answer. Sneha, Sapna, 327 marks. On second. Arijit, right answer. Vaishu, right answer. Okay, Shivani. Marks. On third. Anvesh is answering the next question. Okay. How many marks? Good, Anvesh. Let's see. How many marks did she? ಈಗ ಮಾರ್ಕಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಎಂತ ಮರ ಏನು ಓದ್ತಿರೋ ಇನ್ನು. ಮಾರ್ಕಾಸ್ ಎಲ್ಲದ ಮಾರ್ಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕಾಸ್ ಅವ್ ಕಸ ಹುಡುಗ್ಬಿಡು ಸ್ವಚ್ಛ ನೀನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಣೋ, ಏನು ಓದ್ತಿ ಮಾರ್ಕಾಸ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದೋದು. ರೀಡ್ ದಿಸ್. ಇಷ್ಟೇ ಇದೇನಿದು? ಯಾಕೋ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಡಿಸ್ತೀಯ? ಮಾರ್ಕಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳು ಅಷ್ಟೇ. ಮಾರ್ಕಾಸ್ ಈ ಎಂತರೋ ರೋಹಿತ್, ಅಬ್ಬಾ ದೇವ್ರೆ. ಹಿಂಗ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇವ್ಗಪ್ಪ ಸರಿಯಪ್ಪ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡು. ಮಾರ್ಕಾಸ್ಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 896. See, my friends are commenting your markas. You are reading and he is commenting. Pratik is commenting, I guess. What markas, man? Okay. So what is the total markas he got? Sir, 896. 896 what? Sir, marks. Not 896 markas. Diya got markas. How much? 896. Okay, right answer. All right. ಅಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಕಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Do it fast. Let's go to the next question. ಇನ್ನು ಏನೇನು ಓದ್ತಾನೋ ಏನೋ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಅವ್ನು ಮಾರ್ಕಾಸ್ ಓದೋನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ರೋಹಿತ್. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಕಾಸ್ ಬರ್ದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೆ. ಓಕೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರ್ಕಾಸ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ, ಕರೀತಾರೆ ಅವನಿಗೆ. Okay. All right. All right answers. I can see all your answers. Yes. Okay. Varsha, Laksh, right answer. Okay. Sai Charan, done. Okay. Next question is Mr. Kumar spent. ಓದ್ತೀಯ ಒಂದ್ಸರಿ? ಬ್ಯಾಲೋಡಪ್ಪ ಮತ್ತೇನೇನು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀಯ. Mr. Kumar spent 76 rupees in the first week and 109 in the second week and 1266 in the third week. So how much money did he spend in the 3 weeks? At first we'll try to ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾನ? How much, what is his total spending? Every week on ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾನ ಅಂದ್ರೆ every week ಏನೆಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾನ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡು. ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ನಿಂಗೆ ನಾನು. Okay, I am reading your answers. Okay, next. Please read the question. ಸುಮ್ಮನೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಓದೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, one second sir, I'm reading answers. Okay, yes. What is the answer? 1451. Yeah, done. Pranit, Pranav are solving it at home. Yes. The siblings Dio, please type your answer. The champion first just now who has joined this session. Okay, fine. All right.
Last fifth question ಮಾಡೋಣ. Time is up. Okay, we'll try to solve it by tomorrow. Shall we solve it tomorrow? Okay, what is the answer for Mr. Kumar? How much amount he has spent? 1451. Okay, 150 note. 7. ನೀನೇ ಬರ್ದಿ ನಿನಗೆ 7 ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಡ ಅಲ್ಲ, ನೀನೇ ಬರಿತೀಯ ಅದು. ವೈಶು ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ 1. ಓಕೆ, 1415 ಅಲ್ಲ, 1451. ಓಕೆ, ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಿ. ಓಕೆ, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ರಜನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ದೋ ಹೆಂಗೋ. ಓಕೆ, ಹಾಯ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಇಸ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್. ಹಾಯ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. Okay, last question of the day. The shopkeeper carried 3 packets of books. Okay, one packet alli books idavante. Okay, one contained 1218 books, and next ಇನ್ನೊಂದು packet ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 145 books, ಇನ್ನೊಂದು packet ಅಲ್ಲಿ 27. Total ಎಷ್ಟು books ಇದಾವೆ? How many total books? Sir, 1391. Okay, Rohit, done, huh? 1391. Okay, yeah. 1391. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 8 plus 5. 8 plus 5 is 13. 13 plus 7 is 20. ಮೇಡ್ ಎರರ್ ಆಯ್ತಾ? ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ? ಎಡಿಷನ್ನೇ ಒಂದು ಬುಕ್ ಆ್ಯಡ್ ನೀನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. See, these are very small things, but still you make some error. Okay, 1390 is the right answer. Okay, addition ಅಲ್ಲೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, addition ಅಲ್ಲೇನೆ. 309. ಓ ಎಸ್ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀಗ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತವೆ, ತುಂಬಾ ಓಕೆ. what we have to read these questions. Once we start reading these questions, things will become much easier. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್, ಮೇ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಓದೋ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟುಡೇ, and I'll show you my Marcus man. So the person who reads Marcus, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಣೋ ಬಾಯಲ್ಲಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಯು. ಏನು ನಾನು ತಿರುಗಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರುಗಿಸಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನಿನ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಶೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್. ಕಮ್. Okay, he's shying. Okay, he's not coming. It's okay. Okay, it's all right. So we had a very good and very interactive session. I hope you all enjoyed. So ಹೀಗೆ ನಗ್ನಗ್ತಾ ನಾವು ಪಾಠ ಕಲಿತಾ ಇರೋಣ, ನಗ್ನಗ್ತಾ ಹೀಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಗಬೇಕು. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯುವ, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ, ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ಹ್ಯಾವ್ ಫನ್, ಡೂ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Tomorrow we'll continue this session. Till then, have a great time. Bye children.